результаты анализов. How old are you? I say I'm 37. И спросил, сколько мне лет. Я ответил, мне 37. But your body is like 60 years old already. А он говорит, ваше тело похоже на тело 60-летнего. So when I will be 60, what will be my body? I don't know. Что же будет с его телом, когда ему будет 60? You want to sit, looking this side? Better, no? Может быть, здесь? You can sit here. Okay. I just don't want to back to No outside. problem, no problem. No problem. No, if you are doing seva, then no problem. Yeah, just Here, okay. Yeah, that's good. Yeah. When Harikatha is there, then there is no offense with the activities. Only for Harikatha. Махарадж говорит, что я не хотела сидеть спиной к алтарю, а Махарадж сказал, что когда идет, ты служишь, то ничего страшного в этом нет. И когда идет харикатха, то ничего страшного в том, что ты сидишь спиной к алтарю. Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवम् गौरमनुभीष्टं पूर्णं राधादास्यं प्रदायकम् रूपानुगचार्यवर्यं रूपमञ्जरिप्रेष्ठकम् पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणम्. राधापक्षे राधाप्रिये राधाप्रणय सेविके राधानन्दविदायिने रमणमञ्जारी चरणं वन्दे. श्रीवर्षभानुविदयित माधवदास प्रियं श्रीनयननाथदासनुदास भारती स्वरूपं त्रिनादपि सुनिचता भक्तिविज्ञानसारम् अनुकूलेन गुरु वैष्णवसेवानुशीलनम्. वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मिरहासरे मुरली मनोहर राधिकरसिकमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किङ्करीं कुरु. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास च
Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Radesha Keli Prabhuta Vinoda Vinyasa Vigyam Brajavanti Tangrim Kripalu Jatada Kila Vishwavandhyam Shri Purnamasni Shirashanamami Brindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaka Sanandana Sanatana Naradidya Gopeshwara Brajavilasi Jugangri Padme Prema Praya Chamirupadi Namo Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatam Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva, and also to my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Puriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, and most respectful basis. I think it's okay because, better if they listen her, it's okay. Раз. Хорошо слышно? Есть помехи? Yes. Все в порядке. Прежде всего я приношу свои смиренные дандават пранамы моему духовному учителю Шри Шримад Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу, а также я приношу свои смиренные поклоны своему саньяси гуру Шри Шримад Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махараджу. Также приношу свои поклоны всем Триданди Саньяси, всей Рупануга Гуру Варги, а также всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. Yes. But then you not attend program? We have video today. But from lunch finished, huh? That what you Yes, lunch, yes, that yes, is it's finished. finished. Okay. So maybe we can take something from here, Okay, no problem. and then we can make hot at home. Okay. You cook without ukrop? Вы приготовили без укропа и петрушки? Да, я беззельный. Yes. Беззельный варил в основном. I can take that. Может он же принять это, да? So at home, when I arrive, we can just make grechka quickly. Yes. Okay. No problem. We take from here. Then you stay. No need too much work. Okay. Там только этот шаг с паниром, с помидорами. Это одно блюдо. Шаг можно? You like Yes, shak? I love shak. Окей. The less work, the best. Чем меньше работы, чем, как сказать, слаженнее, да, все продумано, тогда лучше. Better if you stay here. Лучше не делать лишнюю работу. А нам Нагапалу нужно было поехать, чтобы приготовить Махараджу ужин, и Махарадж сказал, что может почтить просад здесь. Yeah. So now. Да, с собой взять. Yeah, no problem. Grechka takes 10 minutes, 15 minutes. So, by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости нашего Шрилы Гурудева, а также Бхагават Ачарьев наших, мы имеем возможность собраться здесь. Yes. I feel very much happy and honored to be back here in St. Petersburg.
Я так счастлив и горд вернуться снова в Санкт-Петербург. Yes. And especially I thank very much for Kamalakanta Prabhu's arrangements. И прежде всего я очень благодарен Камалаканте Прабху за его приготовление, за организацию. Yes. He is helping to arrange all my tour, not only here, but other places also. Он помог организовать не только приезд в Петербург, но и весь российский тур. Yes. So now we are very close to Shri Gaura Purnima. Мы очень близки по времени к Гаура Пурниме. Yes. So I think I am the last preacher coming here before Gaura Purnima. Я последний проповедник, который приехал сюда перед Гаура Пурнимой. So I think it's good if we can glorify Shri Chaitanya Mahaprabhu. И мне кажется, будет благоприятно сейчас прославить Шри Чайтанью Махапрабху. Yes. So then you can enter in this week of Gaura Purnima with something in the heart. Итак, вы сможете войти в эту неделю перед Гаура Пурнимой с настроением в сердце. Yes. So first we have to understand that Chaitanya Mahaprabhu has different aspects. Прежде всего, вы должны понять, что у Чайтаньи Махапрабху несколько аспектов. Yes. No problem. This no disturb. I want to see that if this camera is also catching her. Must be. So you can put this camera maybe that side, because people must look her for translation. Otherwise, it will be difficult. Окей. Okay. Вот так, короче. Okay, perfect. So, Chaitanya Mahaprabhu, he is known as the Gupta avatar, or the hidden incarnation of Krishna. Чайтанья Махапрабху известен как Гупта-аватар или скрытое проявление Господа Кришны. Yes. Also, he is not different from Radha and Krishna together. Также он не отличен от Радхи и Кришны вместе. But Mahaprabhu also, he is in the mood of a devotee of Krishna. И также Махапрабху, он пришел в настроении слуги Кришны. Yes. And he is also in the mood of Radharani, feeling separation from Krishna. А также в настроении разлуки, которое испытывает Радхарани. No, Radharani feeling separation from Krishna. Настроении разлуки Радхарани от Кришны, которое испытывает Чайтанья Махапрабху. And also, Mahaprabhu has different teachings for us. И для нас Махапрабху принес несколько учений. Yes, Mahaprabhu has the teachings of this Yuga Dharma, Harinama Sankirtan. Во-первых, он принес нам Харинама Санкиртану, наша юга-дхарму, то, чем сейчас в эту югу благоприятно заниматься. Also, Mahaprabhu, he is preaching Raganuga Bhakti. Также он проповедовал Рагануга Бхакти. Yes, especially in the line of Shri Rupa Goswami. Особенно через Рупу Госвами, в его линии. Yes. So he has many desires to fulfill. Когда он пришел, у него было много желаний, которые он хотел удовлетворить. Yes, and I will try to explain all these different aspects in deep in these days. И в эти дни я хочу, насколько возможно, глубоко объяснить эти желания его. So, but first we have to understand. Прежде мы должны понять, How can we prove that Mahaprabhu, he really exists? как мы можем доказать, что Махапрабху действительно существовал? How can we use the authorities of the Vedas to prove that Mahaprabhu he is bona fide? И как мы можем, используя авторитет Вед, доказать, что Чайтанья Махапрабху действительно тот, кем является? Yes. And how can we understand the
the speciality of Mahaprabhu revealed in Shastra also. Revealed, sorry. Revealed in the Shastras. What does it mean? Means that Shastra is revealing Mahaprabhu's specialities. И So how can we understand it? как мы можем понять ту особенность, которую описывают шастры в отношении Махапрабху? Yes. For every aspect of spiritual life, we have three different ways to get perfect knowledge. Для любой области знания мы имеем три способа стать совершенными. Shastra Guru Atma Rupeya Panarijana Krishna Mora Prabhu Tatra Jivera Vaigya. We can get perfect knowledge from Shastra, from Guru and from Paramatma. Мы можем получить знания от шастр, от гуру или от параматмы. Yes. And there are different ways of acquiring knowledge in this material world. И существуют разные способы получения знаний в этом материальном мире. Yes. Especially we have three aspects. The first is Shabda, then Anumana, then Pratyaksha. И есть три вида. Первый это шабда, ануман и пратьякша. So, Shabda is the perfect knowledge which is coming from Guru, from Shastra and from Paramatma. Шабда это чистое знание, которое идет от гуру или от шастр или от параматмы. Yes. But from Paramatma we cannot actually understand because Paramatma never speaks. Но мы не можем понять то, что нам дает параматма, потому что она никогда не говорит. Yes. Paramatma he is only guiding through some types of inspirations. Она направляет нас через определенные вдохновения, которые мы получаем. Yes. And Shastra also, we can understand something, but not everything. И в шастрах также мы можем только чуть-чуть чего-то понять, но не можем все понять. Yes. Because it also depends on our realization and our capacity to understand what is written there. Потому что все зависит от того, насколько мы квалифицированы, чтобы понять то, что там написано. Yes. So the only good way of understanding Shabda is through Guru. Поэтому самый лучший способ, единственно правильный, это познать шастры и параматму через гуру. No, Paramatma. Not knowledge. No, the only way to really understand Shabda is through Guru. Чтобы понять шабду, нужен настоящий квалифицированный гуру. Yes, because Guru he can explain to us what is the meaning of Shastra. Потому что гуру нам объяснит, каково значение шастр. And Guru himself is the manifestation of Paramatma. А гуру сам есть проявление параматмы. Yes. Jivena hi tatte Guru Chaitya Rupe Shiksha Guru Vai Krishna Mahanta Swarupe. This Chaitya Guru is called Paramatma, Antaryami. Махарадж сейчас цитировал шлоку, в которой говорится, что подтверждение дается того, что гуру это параматма. Yes. And Paramatma he manifests outside as the Shiksha Guru. И она проявляет себя, параматма проявляет себя вовне, как шикша гуру. Yes. So Pratyaksha means the sense perception. Пратьякша значит чувственный Sense perception means to perceive the world through our senses. Чувственное восприятие мира. Yes, but our senses are imperfect, Но and we cannot actually have perfect knowledge. Наши чувства несовершенны, поэтому мы не можем восприять совершенное знание. Yes. Also, Anuman means inference.
Анумана значит Логические выводы. логические выводы. Yes. Inference means association of information. Значит, вот это логическое знание значит Association of different informations. связывание разных данных. Yes. Like Puzzle. smoke come from fire. If there is smoke, then there is fire. Так мы знаем, что если есть дым, то обязательно где-то должен быть огонь. Нет дыма без огня. Есть такая поговорка. But when you see the smoke, you can actually also depend. No, actually, you have to depend on your sense perception of, because you have to see the smoke. Но для того, чтобы увидеть дым, мы должны все-таки воспользоваться нашими чувствами. So sometimes your sense perception can also cheat you. Потому что иногда наше чувственное восприятие нас обманывает. Yeah. So if you see smoke, maybe the fire already stopped. Вы можете увидеть огонь, дым, а огонь уже, может быть, остановился. Or maybe it's not smoke, maybe it is just fog or steam or clouds. А может быть, это и не дым вовсе, а просто туман или облачко, или пар. Yes. So the only way we can get pure knowledge, this is called Shabda. Поэтому единственный способ получить вот эти знания шабда, Yes. And only Guru is the best way for us to get Shabda. и только гуру нам способен помочь дать вот это знание, понять это знание шабда. Yes. So now we know that Vyasadeva, he is our original Guru. И мы знаем, что Вьясадев — это наш Original Guru. изначальный гуру. Yes. So he has manifested the Vedas, Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavatam, etc. Он проявил такие священные писания, как Упанишады, Махабхарату, Веданта Сутру, Бхагаватам. Yes. So all these shastras revealed by Vedavyas, they are called Shrutis. И все вот эти шастры, проявленные Ведавьясы, называются шрути. Yes. Shruti come from Shravan, from hearing. Шрути, они пришли из Шраванам, то есть из слушания. Yes. This is what Vyasadeva heard in his trance, in his samadhi. Это то, что Ведавьяс услышал, находясь в самадхи, то есть в трансе. Yes. So the Shruti Vedas are accepted by everybody in India. Шрути Веды, их принимают везде в Индии. Yes. So if you give any evidence from the four Vedas or from Upanishads, then everybody must accept that. Если вы сможете привести доказательства из этих 4 вед, то в Индии все примут это. So if you want to prove that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself and he is the avatar of Kali Yuga, you must first quote evidences from four Vedas. Поэтому, если вы хотите доказать, что Шри Чайтанья Махапрабху это проявление Кришны в Кали-юге, то вы должны прежде всего обратиться за доказательствами в эти 4 веды. Yes. So one time, Param Gurudev, Nitarila Pravishla Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he was preaching in the West Bengal, in one place where the people were against Chaitanya Mahaprabhu. Однажды наш Парам Гурудев Шри Кешава, Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж проповедовал в Западной Бенгалии, в месте, в котором местные жители были против Чайтаньи Махапрабху. Yes. No one believed that Mahaprabhu was avatar, Mahaprabhu was Krishna. Никто не верил, что Шри Чайтанья Махапрабху он аватар, он сам Кришна. Yes. So when Param Gurudev started speaking about Mahaprabhu,
they begin to throw things on the stage in Paramgurudev. И когда он начал рассказывать про Махапрабху, то местные жители начали бросать на сцену всякие предметы. Yeah. They thought these Gaudiya people, they are very much, what to say, not bona fide people. Они посчитали, что люди из Гаудия-матха, они какие-то неквалифицированные. Yes. So then, Paramgurudev, he requested Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj to stand up and speak, giving all the evidences from Shastra about Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Парамгурудев сказал Вамани Махараджу встать и привести свидетельство из Вед в подтверждение того, что Махапрабху является аватарой Кришны. Yes. So then, first, Srila Vamana Maharaj quote verse from Samaveda. Прежде всего, Вамана Махарадж привел шлоку из Самаведа. Samaveda, yes. Tataham krita sanyasu bhugir banu pattari sitire la kanandaya punar punar Ishvara partita saparivar nilalambo vidute kalitamasa kavalita janam bhalamarayam. This verse is saying that Chaitanya Mahaprabhu, he is appearing in the bank of the river Ganges. В этой шлоке говорится, что Чайтанья Махапрабху примет рождение на берегу реки Ганги. And he is taking sannyas, give up his house life and take sannyas. И что он оставит свою семейную жизнь и примет саньясу. Yes, and he is performing this Harinama Sankirtan. И он будет совершать Харинама Санкиртану. Yes. So in this way, the people start to become a little more peaceful. И таким образом люди станут более смиренными, более спокойными. In this verse, Krishna himself said, I will appear in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. В этой шлоке сам Кришна говорит, что он явится в Кали-югу как Чайтанья Махапрабху. Yes. And then Srila Vamana Maharaj he quoted from Atharva Veda. А затем он привел шлоку из Адхарва-веды. Yes. In Atharva Veda, there is one section called Shri Chaitanya Rahasya. В Адхарва-веде есть одна глава, называется Чайтанья Веда. Chaitanya Rahasya. Чайтанья Рахасия. Rahasya means secret. Рахасия значит секрет. Yes. Why? Because Mahaprabhu he is called the Gupta Avatar, the hidden avatar. Почему секрет? Потому что Чайтанья Махапрабху Гупта аватар, то есть скрытый аватар. Why Mahaprabhu he wants to be hidden? Почему Махапрабху хотел именно скрытого появления? Because he don't want to be considered like Krishna himself. Он не хотел, чтобы его принимали как самого Кришну. Yes, he wants to be seen as a devotee of Krishna. Он хотел, чтобы его видели как преданного Кришны. Yes. Therefore, Krishna gave order to Yogamaya that she should cover all the informations about Mahaprabhu from Shastra until he finished his pastimes. Поэтому Кришна дал команду Йога-майи, чтобы она скрыла все явные проявления, явные описания того, что Кришна придет как Чайтанья Махапрабху. Yes. До момента, когда он не закончит свои явленные игры. Yes. Only after Mahaprabhu will finish his pastimes, then people can understand in Shastra who he was. Только тогда, когда он закончит свои игры, тогда только и люди могут обратиться к шастрам и понять, кто он был. Yes. Even Advaita Acharya, who called Mahaprabhu in this world, could not understand that that boy, Nimai, was actually Chaitanya Mahaprabhu. Даже Адвайта Ачарья, тот, кто призвал Чайтанью в этот мир, он не мог понять, что мальчик Нимай является Кришной. Yes. Then Srila Vamana Maharaj quote this verse: Saptame Gaura Varna Vishtur Iti Atyanta
Shaktya Chikam Vita Pranta Pratar Avatira Sahadei Samanushikshati Asya Vakya Shaptam Satame Manvantari Vishvavata Mano Gaura Vano Bhagavam Swashaktya Ladini Shaktaikam Prapta Prati Kalo Juge Pratha Pratama Sandhayam Avatira Swahadei Samanushikshayati Swai Swaparashadei Swamanu Hare Krishnadi Janam Shikshayati Upadeshatir Tartaha. He's saying that in the 7th Manvantara Avatar, Mahaprabhu is appearing. В этой шлоке Вамана Махарадж говорил о том, что в 7-ю эру, 7-ю Manvantara Avatar, Ману, Манвантара. 7-я Avatar, yes, Manu. On the 28th cycle of Chaturyuga. 29-й цикл Чатур-вьюхи, Chaturyuga, 4 yugas. Чатур-юги. Yes. Lord Gauranga, he will come with his potency, with his Shakti. Господь Гауранга явится вместе со своей Шакти. Yes. Hladini Shakti. Владимир Krishna Шакти. will come together with his Hladini Shakti. Он явится вместе со своей внутренней энергией. Yes. Therefore, he will become golden color. И таким образом он станет золотого цвета. Yes. And he will preach in this world the chanting of Hare Krishna Mahamantra. И он станет рассказывать всему миру, как воспевать святые имена, как повторять Харе Кришна Махамантру. Yes. So, in this way, now all the people, they became very much peaceful. И таким образом люди станут спокойными и умиротворенными. Yes. Because if you offer evidences from 4 Vedas, no one can argue against that. Потому что если вы приведете доказательства из 4 вед, никто не будет возражать против этого. Yes. And then Shri Bhavan Maharaj, he quoted from Chandogya Upanishad. Tatra Brahma Puram Nama Pundarikam Yaduchati Tadeva Stadalam Padma Shamivam Puram Madhutam Tam Madetaharam Sakshad Mayapuram Itirati Tatra Vishma Bhagavatas Chaitanyasa Paramatmana Yasmin Yastu Antarakashohi Antardvipasa Uchati. In this verse, it is now located exactly what is the place that Mahaprabhu took birth. В этой шлоке, которую привел Вамана Махарадж из Чандогья Упанишад, четко указано место, в котором примет рождение Шри Чайтанья Махапрабху. Yes. Tatra Brahmapuram Nama Pundarikam Yadujati. There is a very beautiful place called Brahmapuram. Существует очень прекрасное место, называемое Брахмапурам. And it has the shape of 8-petal lotus flower. И оно имеет форму 6 лепестков лотоса. Yes. And in the center, there is a place called Antardvipa Mayapur. И в центре находится Антардвипа Майяпур. Yes. So the name Mayapur is being very clear told in this verse. Очень четко было обозначено имя Майяпур в этой шлоке. Mayapurам itirati. Tatra Vishma Bhagavatas Chaitanya Sa Paramatmana. That Chaitanya Mahaprabhu is Paramatma himself. Что Чайтанья Махапрабху, он проявление Параматмы. And so that place is called Antardvipa. И это место называется Антардвипа. Yes. So in this way, there is no any doubts about the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu and his spiritual position. И в этой шлоке не остается никаких сомнений о божественности происхождения Чайтаньи Махапрабху и о том месте, в котором он появится. Yes. Oh, now everyone start to listen carefully. И с этого момента все стали очень внимательно слушать. Yes. So now he quoted from Upanishads and from Vedas, which are Shrutis. И он приводил шлоки из Упанишад, из Шрутис. No, he just quoted
verses from Vedas and Upanishads, which are the Shrutis Vedas. Он просто привел шлоки из Упанишад, которые являются Шрути. Yes. But if you want to quote evidences from the Smriti Shastra, Но если вы хотите привести доказательства из Смрити Шастр, yes, then the Shrutis have to give validation to the Smriti. тогда Шрути должны дать подтверждение вот этим вот Смрити. Yes. Smriti means smarana. Смрити значит смаранам или Remembrance. Воспоминание. Yes. So the different Puranas, Itihasas, Manusmriti, they are all in category of Smriti Shastra. Манусмрити, Пураны, Итихасы, эти все описания находятся в категории Смрити. Yes. They were written by the disciples of Vyasadeva after later on. Они были написаны учениками Вьясадевы после его ухода. Yes. So, if the Shrutis recommends the Smriti, then the Smriti is bona fide. Если Шрути рекомендуют Смрити, значит Смрити они квалифицированы. Yes. So in the Chandogya Upanishad there is also one verse which says, Itihasa Purana Panchama Vedanam Veda. The Puranas are considered to be the fifth Veda. И в Чайтогья Упанишадах говорится, что Смрити должны быть пятой Ведой. Yes. So now we can quote from Puranas because Purana is authorized. И таким образом мы можем опереться на Пурану, потому что она становится авторизованной. Yes. Then Srila Bhava Maharaj quote from Markandeya Purana, one verse. И тогда Вамана Махарадж привел шлоку из Маркандея Пураны. Yes. Golokam cha parittaja lokanam trana karana kalo gauranga rupena lila lavanya vigraha. Krishna himself is saying, I will appear as Gauranga Mahaprabhu. Кришна сам говорит в этой шлоке, что я приму рождение как Гауранга Махапрабху. Yes, and I will protect all my devotees. И я защищу всех моих преданных. And I will perform very wonderful leelas. И я разыграю очень красивые игры. Yes. And then again he quoted from Nrsimha Purana. И потом он привел доказательства из Нрисимха Пураны. Satyadita kulasha samaye simhordva maryakriti trettayam dashakandaram parimalam paribhalam rameti namakriti gopalam paripalayam brajapure bharam bharam dvapare gauranga priya kirtanat kalo juge chaitanya nama prabhu. Say in Satyayuga, Krishna appeared as Nrsimhadev. В Сатья-югу Кришна явился как Нрисимхадев. Yes. In Treta Yuga as Lord Ram. В Трета-югу как Господь Рама. In Dwapara Yuga he is Krishna himself, Gopala. А в Двапара-югу как Кришна, Гопал. But in Kali Yuga his name is Gauranga Mahaprabhu. А в Кали-югу его имя Гауранга Махапрабху. And he is performing Harinama Sankirtana. И он показывает Yes. Харинама So Санкиртана. in this way we have all the evidences. Таким образом мы получаем все доказательства, Yes. Proving that Mahaprabhu is Krishna, что Махапрабху это сам Кришна, that he is the Yuga avatar, что он является and юга-аватаром, what is his purpose of coming. и какова цель его появления, и цель его появления. Like that. So, but now still we have the Srimad Bhagavatam, and we can also find evidences of Mahaprabhu in Srimad Bhagavatam. И также мы можем найти подтверждение в Шримад Бхагаватам. But Bhagavatam was the last book written by Vyasadeva. Но Бхагават это последняя книга, которую написал Вьясадев. Yes.
So not many people also accept Bhagavatam. Немногие люди принимают авторитет Бхагаватам. Yes, they say that Bhagavatam is not Smriti, not Shruti. Они говорят, Бхагаватам это не Смрити и не Шрути. But actually, Bhagavatam is Shruti because it was spoken by Vyasadeva himself. Но на самом деле Бхагаватам это Шрути, потому что она была проявлена, собственно, самим Вьясадевой. Yes. And then we find also the validation of Bhagavatam in the Garuda Purana. И мы находим подтверждение Бхагаватам в Гаруда Пуране. Yes. Artoyam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya Gayatri Bhasha Ruposo Vedartha Paribrimhita. Bhagavatam is the commentary of Vedanta Sutra. Бхагаватам это комментарий на Веданта Сутру. And it is the also the natural commentary of Mahabharata. И также это комментарий Махабхараты. Yes. And it is the personification of Gayatri Mantra. И это личностное проявление Гайатри мантры. Yes. And it is known as the fifth Veda. И он также известен как пятая Веда. So actually Bhagavatam is the supreme evidence for everything. Поэтому Бхагаватам, на самом деле Бхагаватам это наивысшее подтверждение Вед. Yes. So Bhagavatam is saying, Krishna varnam tuisha Krishna sangompagasar parshadam jage sankirtana prayajantihi sumedasaha. In this Kali Yuga, there is a very special incarnation of Krishna. В эту Кали-югу будет очень особенное проявление Кришны. Yes. He is a Krishna, means he is not black. Он не черный, приставочка, отрицание, не черный. Yes. And those who are intelligent, we worship this incarnation through Harinama Sankirtan. И чтобы служить этой инкарнации, мы должны повторять святые имена и делать санкиртану. Yes. But if he is not black, then what is his color? Но если он не черный, то каков его цвет? Then we have to quote Gargamuni. When Krishna took birth, Gargamuni told to Nanda Baba that Krishna he was actually God. И тогда мы должны привести слова Гаргамуни, который сказал отцу Кришны, что на самом деле Кришна Господь. Yes. And that he appeared in all the different yugas also. И что он также проявлялся в других югах. Asambana striyohi grihinantar yugam tanum suklaraktasthata pita iddanim krishnatam gatha. Means in Satya Yuga, Krishna appeared in white color. Значит, вот в этой шлоке, что в Сатья-югу Кришна явился в белом цвете. In Treta Yuga, he appears in red color. В Трета-югу он явился в красном цвете. Yes. And in Kali Yuga, he appears in yellow color. А в Кали-югу он является в желтом цвете. Yes. That is Kali Yuga, that is Mahaprabhu's color, yellow. Таким образом, мы понимаем, что цвет Махапрабху, он желтый. And then Gargamuni says, but now in Dwapara Yuga he appeared in the black color. Therefore his name is Krishna. Ну и таким образом Гаргачарья подтверждает, что в эту югу, в Двапара югу, он явился в черном цвете, поэтому мы называем его Кришна. Одно из значений это черный. Yes. Therefore, that previous verse of Bhagavatam says, Krishna varnam tuisha Krishna. This avatar is Krishna, but that Krishna is not black. И Бхагаватам говорится, что это аватара, это Кришна, но он не черного цвета. Yes. So this is Chaitanya Mahaprabhu in a golden complexion. Это Чайтанья Махапрабху в золотом цвете. Yes. And he appears with all his associates.
И он пришел вместе со всеми своими спутниками. Yes. And he appears with his weapons. И он пришел со своим оружием. Yes. And what is his weapon? Каково его оружие? Weapon is Nam Sankirtan. И его оружие это Нама Санкиртана. Yes. In Mahaprabhu's incarnation, he is not killing any demon. А в этой инкарнации он не убивает демонов. Yes. He is making all the demons become like devotees of Krishna. Он делает так, что все демоны становятся преданными Кришне. Yes. Like that. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu, he came and he teach everyone how to chant Hare Krishna Mahamantra. В этом проявлении Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы научить всех, как повторять Харе Кришна Махамантру. Prabhu kohe kohilam ei Mahamantra. Iha japa gya sabe kori nirbandha. Iha hoite sarvasiri hoive savar. Sarva khanna bolite vidhi nahiyar. So you should perform japa of this Mahamantra Hare Krishna. Вы должны повторять джапу, должны повторять святые имена. And this Mahamantra will remove all your anarthas. И таким образом эта Махамантра, она уберет все ваши грехи. So now all the people are very peaceful and they very much appreciate now Param Gurudev. И вот эти люди, которые собрались там, они были очень признательны Парам Гурудеву. Yes. So now let us understand what is the real teachings of Chaitanya Mahaprabhu. А теперь давайте разберемся, в чем настоящее учение Чайтаньи Махапрабху. Yes, Mahaprabhu has established two different types of teachings. Он установил два разных вида учений. Yes, one is based in Tattva Vichar, another one is in Rasa Vichar. Одно основано на татве, а другое на расе, на вкусе. Yes, Tattva Vichar is the Dashamula Tattva. Татва, то, что построено на татве, это Дашамула татва. Yes, means the 10 principles, philosophical principles. 10 философских принципов. Yes. Amnaya prahatatvam harim iha paramam sarva shakting rasavitim tad vidam susajivam prakritika valitam tad vimuktan chalavad bheda bheda prakasham sakalam api hare sadanam shuddha bhakting tad pritim evekti padishati janam Sri Gora Chandra Swayam Saha. First is Amnaya. Прежде всего, Амная. The teachings, the knowledge of Shabda must come from Guru Parampara. Все знания Шабда, они должны быть из Гуру Парампары. Yes. If this knowledge is not coming from Guru Parampara, it's not bona fide. Если учение не пришло из Гуру Парампары, оно не авторитетно. Because Guru Parampara protects the original teachings of the Vedas. Потому что Гуру Парампара, она защищает изначальное знание. Yes. Then, Tattvam Harim, Krishna, he is Parama Tattva, he is the supreme truth. Кришна — это абсолютная истина. Yes. And he is Sarva Shaktim, he is Sarva Shaktiman, he is the possessor of all potencies. А также он содержит в себе все энергии. Yes. And he is Akila Samrita Sindhu, he is the ocean of all nectarian mellows. Mellows, a difficult word in English. Mellows means the different types of moods, all nectarian moods. И также он океан различных настроений. Yes. And there are two types of jiva. One is Bada jiva, one is Mukta jiva. И существует два типа живых существ: мукта-дживы и бада-дживы. Yes. Jiva is Vibhinam Satatva of Krishna.
Jiva is Vibhinamsha Tattva, means Jiva is part and parcel of Krishna. Джива или живое существо — это часть Кришны. Yes. And it is Bhed Abhed of Krishna, means it's different and not different from Krishna. И одновременно оно отлично и не отлично от Кришны. Yes. Different in quantity and similar in quality. Отлично в количестве, но не отлично в качестве. Yes. So then Veda Veda Prakash Sakalam Api Hare Sadhanam Shuddha Bhakti. The process to achieve perfection is through Shuddha Bhakti. Процесс достижения бхакти. The process to achieve perfection is through Shuddha Bhakti. Настоящий Шудда Бхакти — это процесс достижения совершенства. Anya Vilashita Sunyam Jnana Karma Adinavritam Anukulena Krishna Anushlanam Bhakti Uttama. In this verse we have a description of Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti. В этой шлоке описывается, что такое Шудда Бхакти. Yes. Later we will discuss these things, not today. Но мы обсудим это позже. Yes. So then we have Tadvritim Evettu Padishati Janam, means the highest goal of life. This is Krishna Prema. Самая наивысшая цель жизни — это обретение Кришна Премы. Yes. So this is the understanding of Mahaprabhu's philosophy based on Tattva. Таково понимание учения Махапрабху, основанного на Татва. Yes. Now based on Rasa. Теперь рассмотрим то, что относится к расе. Yes. Arad Bhagavam Brajesha Tanas Tadham Brindavanam. Ramya Kachidupasana Brajavadu Vargena Jakalpita. Shrimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartamaham Shri Chaitanya Mahaprabhur Matam Idantra Tadurna Paraha. Now Mahaprabhu is establishing what is our worshipable deity. И таким образом Гауранга Махапрабху установил, кто наши поклоняемые божества. Yes. Because in Tattva Vichar Mahaprabhu told that Krishna is Paramatattva. Krishna is God. В Татва Вичаре Махапрабху установил, что Кришна — Господь. Yes. But which Krishna? Но какой Кришна? We have Dwarkadish, Mathuresh, we have Brajesh. У нас есть Дваракадиш Кришна, Мадхуреш Кришна. Какой из них? Yes. Brajesh Krishna. Раджеш Кришна. So these are the differences in rasa. И отличие у этих аватар в том, что у них разное настроение. Yes. So Mahaprabhu said, our worshipable Krishna, he is Brajesh Krishna in Vrindavan. И Махапрабху для нас определил, что главный Кришна для нас — это Враджеш Кришна, Кришна из Вриндавана. Yes. Then, in the same way, Krishna is worshipable, Vrindavan Dham is also worshipable. И таким образом Кришна — наше поклоняемое божество, и также мы поклоняемся Вриндаван Дхаме. Yes. In which mood we should worship Krishna? Но в каком настроении мы должны служить Кришне? Brajavadu Vargena Ja Kalpita means in the mood of the young gopis of Braja. И в этой шлоке говорится, что мы должны развивать в себе настроение гопи из Вриндавана, молодой гопи. Yes. And what is the evidence for that? И каково же доказательство этого? Is this Srimad Bhagavatam? И оно дано в Шримад Srimad Бхагаватам. Bhagavatam Pramana Amalam, spotless evidence for this worship of the gopis. Очень маленькое доказательство того, что мы должны в настроении гопи служить. So what is that worship? This is called Parakya Rasa. И это настроение называется Паракия Раса. Yes. Because in Bhagavatam it is said that the gopis left their husbands at home and they went to meet Krishna in the forest.
Потому что в Бхагаватам рассказано случай, когда гопи бросили своих мужей и пошли в лес, чтобы служить Кришне. Yes. So therefore, gopis worship is the highest worship. Поэтому служение, то служение, которое дают гопи, это самое наивысшее служение. So in this way, we can understand how Mahaprabhu is establishing also. Then last he says, that Krishna Prema is also our highest goal. Также здесь он говорит о том, что Кришна Према наша наивысшая цель. But what Krishna Prema? Но какая Кришна Према? Krishna Prema is not only one thing, one type. Не существует одного вида. Много существует видов Кришна Премы. Yes, there are many different types of Krishna Prema. Множество видов. But Mahaprabhu told that the highest worship is made by the gopis. И Махапрабху сказал, что наивысшая это та, которая есть у гопи. Yes. So this Krishna Prem is actually Gopi Prem. И в действительности это Кришна Према, это Гопи Према. Yes. But among the gopis, who is the topmost? Но кто самая высшая среди гопи? It is Shrimati Radhika. Это Шримати Радхика. So this Krishna Prem is actually Radha Prem. И на самом деле это Рада Према. Yatha Radha Priya Vishnu Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Saiveka Vishnu Ratyanta Valava. Among all the gopis, the special one is called Radha. Среди всех гопи самая особенная это Радха. Yes. She is the most dear to Krishna. Она наиболее дорогая Кришне. Yes. So also her lake Radhakunda is very dear to Krishna. И также ее озеро Радакунда также очень дорого Кришне. Yes. So like this Mahaprabhu is establishing that Radha Prem is the highest goal. Таким образом, Махапрабху утверждает, что самая наивысшая према – это Радха Према. Yes. So now, okay, we established Mahaprabhu's basic teachings. Таким образом, мы поняли, какие основные учения принес Чайтанья Махапрабху. Yes. So you should always remember these two verses. Вы должны всегда помнить об этих двух версиях. Yes. Amnaya Praha Dashamula Tattva and Aradya Bhagavam Brajesha. Okay. These two verses. Эти две строчки. Yes. The main teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Основное учение Чайтаньи Махапрабху. Yes. But Chaitanya Mahaprabhu has come also to perform all the varieties of pastimes. Но также он пришел, чтобы проявить свои игры. Yes. Especially he comes to fulfill 3 external desires and 3 internal desires. Также он пришел, чтобы удовлетворить 3 внешних и 3 внутренних желания. Yes. So first let's analyze the 3 external desires of Mahaprabhu. Давайте начнем с анализа 3 внутренних желаний Чайтаньи. First, Mahaprabhu he came to fulfill the calling of Advaita Acharya. Простите, внешних проявлений, внешних желаний. Во-первых, он явился для того, чтобы удовлетворить желание Адвайты Ачарьи. Yes. So Advaita Acharya he called Shri Chaitanya Mahaprabhu to come in this world. Адвайта Ачарья позвал Кришну в этот мир. Yes. Krishna Mahaprabhu. Не Кришна, Махапрабху призвал в этот мир. He was worshipping Shalagram Shila with Ganga water and Tulasi. Он делал поклонение Шалаграм Шиле с водой Ганги и листочком Туласи. Yes. And he was shouting, calling, Nara, Nara, Nara. И он плакал и взывал Нара, Нара. Yes. And that calling was shaking the throne of Lord Vishnu. И
этот плач, он тряс трон Нараяны. Yes. And by that Mahaprabhu, he was bound to come. И из-за этого Махапрабху был обязан прийти. Mahaprabhu is supposed to come little later in this Kali Yuga. Предполагалось, что Махапрабху придет несколько позже в эту Кали-югу. Yes. But because of the calling of Advaita Acharya, he came before. Но он пришел раньше, благодаря тому, что Адвайта Ачарья так звал его. He quickly offered because time is going to be over. Пожалуйста, очень быстро предложите, у нас заканчивается Скажи время. Махараджу вопрос, скажи, что Камалаканта нету дикши, он готовил на огне, можно ли это признать божество? There is a question From devotees, Kamalakanta don't have diksha initiation and he prepared bhoga on fire. Is it qualified to offer it to Thakurji? Yes, definitely. Без сомнения, это достаточно квалифицировано, чтобы предложить. Yes. Она докопал. He is. Мне Гурудев сказал, но я не буду озвучивать, что он мне сказал. В общем, я не квалифицирован предлагать. He thinks he is not Нет, qualified. no, I think. Gurudev says that I'm... His guru told him that he not qualified to offer. To offer? Готовить? Не, предлагать. Just to To offer. offer. Yes. Okay, then other can offer. И только некоторые, у кого есть дикша, квалифицированы. То It есть некоторые не depends. знают. It depends on different devotees standard. Зависит от разных преданных и от стандартов. Yes. But if the devotee he has Harinam Если у преданного есть Харинам, and he is following all the principles, following Ekadashi, chanting, если он повторяет имена, следует Экадаши, then some devotees will accept that he do seva. и соблюдать 4 регулирующих принципа, тогда некоторые принимают это. Yes, like this. So I accept. Махарадж принимает это. Yes. Others may not accept. Но другие могут не принимать. Мой Гурудев, Шри Шримад Махавир Махарадж, просил меня заботиться о божествах. Это храмовые божества, и Гурудев, он установил стандарт для этих божеств, что им служить должны готовить только те, кто дикшу. His Guruji, Shri Srimad Maharaj, he tell him to take care about this Thakurji. This is temple Thakurji, and the standard is that the person who don't have diksha initiation shouldn't cook for them, shouldn't prepare for them. Question-то какой вопрос? Какой вопрос? Ну, я просто вопрос какой? Нет вопроса. Нет вопроса. То есть, как бы, если можно, нету. And why you are telling me this? Я недостаточно квалифицирован, чтобы определить. He told that he don't enough qualified to understand квалификацию человека, который готовил. Я не квалифицирован. Не, мне Гурудев сказал, харинам инициированные и не квалифицированные. Некоторые из дикша инициированных, некоторые квалифицированные. Харинам инициирован, говорят, предлагать пищу только для того, чтобы для вдохновения. Как бы. Поэтому, как бы... Вопрос очень простой. Гурудев установил стандарт. We don't have qualified. All we don't have. Можем ли мы сейчас предложить Богу, который приготовил Камалаканту? Только такой вопрос. Нет. No. Зачем? Don't. Вон. Just put the plate and offer.
His question was the difference between those he heard from his Guruji, and now we have a situation where don't have Boga from devotee who have Diksha. No problem. But these things you have to discuss among yourselves, not bring in program this type of discussion. Пожалуйста, не приносите больше на программы подобного рода вопросы, вы должны их решать между собой. Yes. What can I do? Что я могу сделать? This is your internal matter, no? Это ваше внутреннее дело. You should come with everything arranged. Вы должны приходить, когда уже совсем организованы. Yes. Whatever is your Gurudev's instructions, then you will have to prepare according to that thing, that standard. Если вам Гурудев дал инструкции, вы должны следовать им и делать так, как вам сказал ваш Гурудев. But also, Но we влияние авторитета. we have time, place, and circumstance. Но также у нас есть время, место и обстоятельства. Yes. So if cannot cook to this Thakurji, cannot offer to this Thakurji, this different bhoga, then take one picture and offer to that side separate. Если тот, кто приготовил этот прасад, не квалифицирован готовить для этих Такураджи, пожалуйста, поставьте фотографию и приложите фотографии. Yes. Then finish problem. И Because проблема закончится. if he's cooking and offering, I will accept, no problem. Потому что если он готовит, то я это принимаю. Yes. Никаких проблем. But if Thakurji cannot, then what to do? Но если вы считаете, у вас есть указание от Гурудева, что Такураджам нельзя такое предлагать. Но уже сделали все. So I don't know who is in charge of Thakurji can decide what to do. Тот, кто ответственен за Такураджи, должен определять. Yeah. No problem. Offering, for offering we don't need Thakurji. For offering, we don't need to have a deity for offering. Для того, чтобы предложить Богу, нам не нужны Такураджи. Yeah. We offer by mantra. Мы предлагаем мантры, And mantra is Thakurji. а сама мантра это и есть божество. So if we have Thakurji, then we will have to serve Thakurji accordingly to that. И если у нас есть Такураджи, мы должны служить им в соответствии с тем пониманием, которое у нас есть. Yes. So anyway. About Chaitanya. Yeah. About Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So I was telling how Mahaprabhu he was bound to come before time because of the calling of Advaita Acharya. Я рассказывала о том, как Чайтанья Махапрабху был обязан, он был вынужден прийти раньше, чем было положено. Yes. So this is the first external desire that he has to fulfill. Это было первое внешнее желание, которое он хотел удовлетворить. Yes. The second one is to establish Yuga Dharma, Harinama Sankirtan. А второе было установить Юга-дхарму Харинама Санкиртану. Yes. And the third one is to also propagate Raganuga Bhakti in this world. И третье желание было распространить Рагануга Бхакти в этом мире. Prema rasa niryas korite ashvadam ragamarga bhakti loke korite pracharam. Rasik shekar Krishna parama karuna edu hetu hoite char udgamam. He wants to propagate ragamarga, Raganuga Bhakti in this world. Он хотел пропагандировать Рагануга Бхакти в этом мире. But also prema rasa niryas. He wants to taste and relish prema rasa. Но также он хотел почувствовать, попробовать вот эту према-расу. Yes. So how Mahaprabhu wants to taste this prema rasa? Как же он хотел ее попробовать? Then this is the three internal desires of Krishna. И на этот вопрос отвечают три внутренних желания Кришны. Yes. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Vanayeva Asvagdanan Bhuttamadurima Kidrisho Vamadhiya Saukanchasa Madaram Bhavatam Kidrisham Vettilova
Tadbhavaya samajani Shachigarbha Sindhu Harindu. First, Krishna wants to realize the glories of Radharani's love. Во-первых, Кришна хотел понять славу любви Шримати Радхики. Yes. Then he wants to understand what is the sweetness in him that Radha is tasting. И также он хотел понять, какая внутри него существует сладость, которая так притягательна для Шримати Радхарани. Yes. And then third, what is the happiness she feels when she is relishing that sweetness? И третье, он хотел понять, что за счастье она испытывает, когда соприкасается с этой сладостью его внутренней. Yes. So these are the three internal desires of Mahaprabhu, of Krishna. Таковы три внутренних желания Чайтаньи Махапрабху. So in this way, Mahaprabhu is coming in a mood of Srimati Radhika. Таким образом, и для этого он пришел в настроении Шримати Радхики. Yes. And Srimati Radhika, she is the best servant of Krishna. И Шримати Радхика, она лучшая служанка Кришны. Therefore Mahaprabhu says, Apani korimu bhakta bhavangi kare, apani achari bhakti shikamu savare. I have come as a devotee of Krishna. Я приду, в этой шлоке говорится, я приду как преданный Кришне. And I want to teach others by my own example. И своим примером я хочу научить других. Therefore Mahaprabhu, he is acharya. Поэтому Махапрабху, он учитель. If you call Mahaprabhu Krishna or God, he will close his ears and he will say, don't say like that. Если вы попробуете назвать Махапрабху Кришной, он закроет уши и скажет, никогда так больше не говорите. Yes. So Krishna wants to realize what is this love of Srimati Radhika. И Кришна хочет понять, какова же любовь Шримати Радхики. Yes. And he wants also that everyone should serve Srimati Radhika. И он хочет также, чтобы все служили Шримати Радхике. Yes. And how will you understand what is the Manobhishtam of Chaitanya Mahaprabhu? Manobhishtam means innermost desire, most deep desire. И мы должны... Prabhuji, you can finish now. Continue. И мы должны понимать, какие внутренние желания были у Махапрабху для того, чтобы прийти в этот мир. This is called Manobhishtam. И вот эти внутренние желания переводятся как Мано-Виштам. Yes. Who understands the heart of Mahaprabhu is Rupa Goswami. Тот, кто понял вот это внутреннее настроение сердца, был Рупа Госвами. Yes. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Swapadantikam. What is that Manobhishtam of Mahaprabhu? Что такое Ману-Биштам или внутренние желания Махапрабху? Anarpita charim chirati karunaya vatirna khalu samarpaitu munatto jvalarasam swa bhakti shriyam. Mahaprabhu wants to distribute in this world. Now for Gurudev. Gurudev now. Гурудеву предложите. Do Thakurji? Сначала Такурджи, потом Гурудев. Yes. Okay. Finish. Финиш. Okay. So, Mahaprabhu wants to propagate in this world the service to Srimati Radhika. То, что хотел распространить в этом мире Махапрабху, это то, что мы должны служить Шримати Радхике. Yes. This is called Radha Dhasyam. Это называется Радха Дасьям. Yes. In other words, this is called Rupanuga. Другими словами, это называется Рупануга. Yes. So Mahaprabhu, he is actually distributing in this world Rupanuga Prema. И Махапрабху распространял в этом мире Рупануга Прему. Yes. He wants everyone to be under guidance of Rupa Goswami, Rupa Manjari. Он хотел, чтобы все были под руководством Рупы Манджари или Рупы Госвами. Yes. And then, under guidance of Rupa Goswami, Rupa Manjari, perform service to Srimati Radhika.
И также под его руководством они осуществляли служение Шримати Радхике. Yes. So these are the different aspects of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Таковы различные аспекты Шри Чайтаньи Махапрабху. Yes. So we stop here. You have any questions? У кого-нибудь есть вопросы? Мы бы хотели здесь остановиться. Вот две внешние причины. Это Юдхарма Харинама Санкиртана и Спарен Према Расу. Вот, то есть они различные, вот это вот есть. Они не взаимосвязаны, как бы одно. Правильно я вас поняла? Одна из причин внешних проявлений... Две причины. Три же. Ну, я спрашиваю про две. Вот, Юдхарма Харинама Санкиртана и Према Расу. Вот, и то есть они не обязательно должны быть вместе. То есть не обязательно. Ну, в этом вопрос. То есть как бы, насколько связь. He asking, do these two reasons are connected with each other? Which ones? Harinama Sankirtana and Rupanuga Према Раса. Распространение. Distributing of Prema Rasa, do they connect with each other? No, not distributing Prema Rasa, tasting Prema Rasa. Не распространение, а вкушение Према Расы. Yes. Tasting Prema Rasa. Mahaprabhu, Krishna wants to taste the love of Radha. Любовь Радхи. Yes. Because Mahaprabhu, he is Rasaraj Mahabhav. The combination of Radha and Krishna. Он проявление вместе комбинации Радхи и Кришны. Он Расарадж, то есть он пришел в настроении Кришны познать любовь Радхики. Yes. Rasaraj means the king of Ras. Король расы, король настроений. But Raseshwari is Shrimati Radhika. Но владелица Расешвари. Yes. Radha is Raseshwari. She is the controller of Rasa. Она контролер расы, то есть он король расы, а она контролирует все эти настроения. Krishna is not Raseshwara. Но он не может управлять этими настроениями. Yes. Krishna, he cannot control Rasa. Не может контролировать и So управлять. he's just enjoying that. Только наслаждаться может. Yes. But he feels that Radha, she is enjoying much more than him. Но он чувствует, что Радхарани, она получает больше наслаждения, чем он. Yes. And therefore he wants to understand what type of enjoyment Radharani is having. И он хотел понять, какой вид наслаждения испытывает Радхарани. Yes. Therefore he wants to take her mood, her Mahabhav, to have the same experience. Поэтому он хотел прийти с ее настроением, чтобы получить этот же самый опыт. Yes. And he will do that through Prema Nama Sankirtan. И он получал это через Санкиртану, Према, Наму, Санкиртану. When Mahaprabhu is chanting and dancing, then he is relishing that. Когда он танцевал и пел, он, как сказать, удовлетворял свое это желание. But he's not giving that to anybody. Но он это никому не давал. That is only for him to taste. Это только для него, для того, чтобы он ощутил этот вкус. What he is giving is the service to Shrimati Radhika. Manjari Bhav. То, что он распространял и раздавал, это служение Шримати Радхике. That he is giving. Вот это он давал. And that is Rupanuga, Raganuga Bhakti. И это то, что называется Рупануга, Рагануга Бхакти. То есть, если я правильно понял, правильное воспевание Харинама Санкиртана в этом настроении, да, то есть другое настроение, оно как бы уже не очень правильно будет, да? I want to clarify, does this mood, which we want to be a servant of Shrimati Radhika, the right way to chant Harinam? Again?
If we chant Harinam in mood of we want to be a servant of Radhika, is this the right Yes. mood? Yes, definitely. Если мы воспеваем в желании стать служанкой Радхарани, он подтвердил, что действительно это наше Otherwise, настроение. we are not Rupanuga. В другом варианте мы не Рупануги. Это не наше. To be Rupanuga means to have desire to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari in the group of Lalita Sakhi. Другими словами, быть Рупанугой значит обрести желание служить Радхарани под руководством Рупы Манджари в группе Лалиты Сакхи. This is our definition, identity. Это наша идентификация. Yes. Can I ask? You mentioned today about Nara. What does it mean, Nara? Nara is the way he's calling Lord Narayana. Nara means all living entities. Я спросила про то, что Махарадж упоминал слово «нара», и это был способ, которым Адвайта Ачарья звал Махапрабху в этот мир. И мне хотелось узнать об этом больше, и он пояснил, что это метод, которым Адвайта Ачарья призвал Чайтанья Махапрабху, и также, что это нара — это все живые существа. И у меня еще последний вопрос. Я просто слышал от представителей Искона, что Параматма общается с нами языком совести и интуиции. Что Параматма так с нами говорит. Сейчас я слышу, что она вдохновляет нас на определенные действия. Вот. Язык совести и интуиции — это не Параматма, нет? He wants to know what is it Paramatma, how he contact with us. He heard from ISKCON disciples that Paramatma is a voice of our intuition. Yes. But you tell that Paramatma just inspires us to do... Inspiration means intuition. Same thing. Простите меня, пожалуйста, я не так перевела. Действительно, вдохновение — это и есть интуиция. Okay. Yeah. And he gives our karma also. И также она нам нашу карму выдает. Yeah. But it's very difficult to hear, very difficult to understand these indications that Paramatma gives. Очень сложно понять вот эти направления, которые приходят из сердца, которые дает Параматма. Especially because we cannot ask questions and clarify, take doubts. Особенно потому, что мы не можем переспросить, понять, сказать, а правильно ли мы поняли, а вы это имели в виду. Yeah. So therefore, Paramatma is only for very, very high advanced devotees. Поэтому Параматма — это для очень высококвалифицированных преданных. Тогда у меня второй вопрос. А если в Параматму пришло, и человек спрашивает не напрямую учителя, а в молитве, вот ходит там 2-3 дня молится и просит дать ему правильный ответ. У кого он просит? У Гурудева просит, но в молитве, не напрямую, да, то есть пришло какое-то там вдохновение, интуиция сказала, и он, чтобы удостовериться, он 2-3 дня ходит, молится Гурудеву. Насколько это квалифицировано вообще? Авторитетно. Авторитетно. And the second question he asked, if he feels some inspiration to do something, and he don't know is it true or false, and he going to 1 or 2 days and praying for Gurudev, and is it a good idea or just he should write to Gurudev in person, ask in person? It's not right. Two processes are bona fide. Оба процесса квалифицированы. Yes. Depends on your level, your qualification. You can ask from heart. Зависит от вашего уровня, от вашей квалификации. Вы можете спрашивать из сердца. Guru is Paramatma.
Потому что гуру это параматма. But if not, then depends also your relationship with your guru. Но если нет, тогда зависит от ваших отношений с гуру. Yes. For example, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, he many times told, don't ask questions. Just pray from your heart and all the answers will come. Например, Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж, он говорил, не задавайте вопросы, просто в сердце своем размышляйте, и ваши ответы придут. Yes. If you are sincere, all the answers will come automatically. Если вы серьезны, то все ответы придут автоматически. Not серьезно. Не Sincere. серьезно? Sincere. Искренне. Yes. But to be sincere, 100%, it's not so easy. Но быть искренним на 100% это не так просто. So this is a very high also stage. Это очень высокий уровень. So the best way is always to write and clarify directly in a very easy way. Но самый простой способ это, конечно, написать или спросить. If there is no way of communication, then we will follow whatever inspiration is there. Но если нет способа связи, тогда мы следуем тому вдохновению, которое у нас есть. But as we gradually progress, you'll be able to do things with more, confidence. Но если мы потихонечку растем, то со временем у нас появляется уверенность в том, что мы идем правильным путем. Yes. Takes time. Просто нужно время. Yes. Experience will bring this type of deep understanding. Опыт принесет нам более глубокое понимание. Yes. What my guru wants. Чего хочет мой гурудев? How can I know what is my mind, what is his inspiration? Что из моего ума исходит, а что по его вдохновению? Yes. But my Gurudev used to say that whatever inspirations to do bhakti is coming from me, he said. Но мой Гурудев говорил, что любое вдохновение следовать пути бхакти приходит от меня. And whatever is this desire coming from enjoying material world is coming from you. А все желания, которые говорят о том, что нужно наслаждаться материальным миром, они приходят от тебя. Хотел уточнить вот про Шримад Бхагаватам, это как проявленная гайтри, я просто не понял. Maharaji, I maybe do something wrong in translation, so he wants to clarify. Bhagavatam is like Gayatri. Yes, it's the personification, representation of Gayatri mantra. Это проявление Гайатри мантры. Да. Gayatri bhasha ruposo.